Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So, kita nak bincang, kita nak discuss tentang soalan daripada exercise yang lepas, iaitu berkenaan dengan equation of line and equation of plane. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Find the parametric equation and Cartesian form of the equation of a line that passing through the point P302 and parallel to the vector R negative I plus J minus 2K. Okay, so kita ada satu line. Okay, bila dikata parallel, so point P ni ada dekat atas line. Okay, sekejap point P ni ada dekat atas line. So kita ada satu line. Okay, so ini line. Then kita ada point P dekat atas line. Katakanlah point P tu kat sini. So P adalah 3, 0, 2. Okay. Dan this line is parallel. Parallel ni maksudnya selari kepada vektor negative I plus J minus 2K. So katakanlah vektor tu dekat sini. So this one is another vector. This one is the vector R. Okay, ni vektor R. So vektor R ini adalah negative I tambah J tolak 2K. Sekarang kita nak cari persamaan line ini. Okay. So knowledge yang kita ada, kalau kita kata dua vektor tu selari. Okay, katakanlah ni kita ada vektor R. Katakanlah kita ada another vektor V. Kalau vektor V dan vektor R ni selari. Okay, apa yang dikatakan selari bila ada satu parameter ataupun skala T yang menghubungkan kedua-dua vektor. Kita kata dua-dua vektor ni selari. Okay, so now we have already the vector R. Apa yang awak perlukan is another vector on the line. Okay, so macam mana kita nak cari another vector on the line? We need 2 point. Kita ada satu point 302. So let's say kita ambil satu lagi point dekat sini P, iaitu X, Y dan Z. Okay, so now kita nak cari vector. Okay, daripada point, daripada sini ke sini. Okay, any vector tak kisah. Okay, so macam mana kita nak cari vektor? Katakanlah sini adalah point P0. Okay, so sini point P, sini point P0. Macam mana kita nak cari vektor P0 P? Adalah dengan ambil point P tolak point P0. Okay, so X minus with 3 untuk I plus dengan Y minus with 0 untuk J. Okay, plus dengan Z minus with 2 untuk K. Okay, so kita dapat the vector on the line. So this vector is said to be parallel with the vector R when it have the scalar T. So we can write it as equal to T times with vector R. So vector R awak ada negative I tambah J minus 2K. Okay, so kalau kita expand, okay, kalau saya expand T ni dengan vektor R, apa yang saya akan dapat dekat sini adalah negative TI tambah TJ tolak 2TK. Okay, so now apa yang kita nak kena buat adalah kita kena compare left and right, compare both side. Okay, so yang I awak comparekan dengan yang ada I. So apa yang awak dapat dekat sini adalah X tolak 3 sama dengan negative T. Yang pertama. Then you have J here. You compare dengan yang J on the right side. Okay, so apa yang awak ada dekat sini adalah Y minus 0 is Y. So Y is equal to T. Okay, and the third one is for K. You compare dengan the K on the right side. So apa yang awak ada adalah Z minus 2 is equal to negative 2T. Kita kena ambil sekali dia punya sign, negative 2T. Okay, class. So now, macam mana kita nak dapatkan parametric equation? Parametric equation always X, Y, Z sebagai dia punya subject. Okay, so apa yang awak kena buat adalah awak kena pindahkan negative 3 ni pergi sebelah, so dia akan jadi positif. Therefore, you will have X equal to negative T plus 3. Okay, Y already as a subject, Y equal to T. And Z equal to, pindahkan negative 2 pergi sebelah, dia jadi positif.
2 tolak 2T. So ini kita panggil sebagai parametric equation of line. Okay. Next, we want to find the equation in the Cartesian form. Okay, so equation in Cartesian form is the value of T, di mana awak kena ingat T ini hanyalah satu nilai. Okay, so kita akan jadikan T sebagai subjek. Okay, so apa yang kita kena buat adalah pindahkan semula positif 3 ni pergi sebelah, so dia jadi minus. So awak ada X minus 3 dan kita nak T ni positif, so kita kena pindahkan negatif pergi sebelah, negatif pergi sebelah, so dia ada negatif kat sebelah ni. Okay, ataupun another way, awak dah ada X minus 3 equal to negative T. Macam mana nak hilangkan negatif? Kita kena darab dengan negatif. Disebabkan kita darab dengan negatif dekat kanan, dekat kiri pun kita kena darab dengan negatif. Okay, so ni negatif dengan negatif, dia automatic jadi positif. Okay, so this one is T equal to negative X minus 3 equal to, what is T for the second one? T for the second one is Y, and is equal to what is T for the third one. So pindahkan balik positif 2 pergi sebelah, dia jadi negatif. So we have here Z minus 2, dan kita nak T sahaja, so kita kena pindahkan negatif 2 pergi sebelah, dia jadi bahagi. So Z minus 2 bahagi 2. So kita ada Z minus 2 bahagi dengan negatif 2. Okay, so this is the Cartesian form of the equation of line that parallel to the vector R. Okay, so sama ada awak nak tinggalkan macam ni atau awak nak expand the negative, is up to you. This one is already correct. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Find the parametric equation and equation in Cartesian form of a line passing through the point P2 for negative 1 and parallel to the vector V for I plus 5J minus 7K. Find 2 more points that lies on the line. Okay, so kita buat satu-satu. Yang pertama, soalan minta kita cari parametric equations. Okay, soalan minta kita cari parametric equation yang pertama. Yang kedua, kita kena cari equation in Cartesian form. Dan yang ketiga, kita kena cari another 2 points that lies on the line. Okay, so sekarang kita ada satu line. Katakanlah kita ada line ini. Okay, di atas line ini kita ada point P, di mana point P ni kita tulislah terus point P not, senang. Okay, which is 2, 4, negative 1. Okay, and then point this line is said to be parallel to the vector V. Okay, katakanlah vector V tu ada kat sini because dia parallel. Okay, dia selari, so ini adalah vector V. Okay, so vector V adalah 4I plus 5J minus 7K. Okay, sekarang kita nak cari parametric equation first. So you know that the hubungan, relationship between this line and the parallel vector is the vector on the line. Katakanlah kita guna vector P not P, senang. So awak dah tahu daripada point P ke point P not. Okay, daripada point P not ke point P, is equal to any scalar T multiplied by the vector V. Okay, so these two vector is said to be parallel bila ada skala T yang menghubungkan kedua-dua vector. So our first task is to find the vector on the line. So untuk kita cari vector on the line, we need another point. So we just take P, X, Y, Z here. Okay, the point X, Y, Z. Okay, because it can be any point. So kita akan cari the vector P not P. Okay, so vector P not P adalah point P minus point P not. Okay, so awak ada X minus with 2 untuk I. Then awak ada Y minus with 4 untuk J. And you have Z minus with negative 1 untuk K. Okay, so from here, awak akan dapat equation of the vector ataupun the vector on the line is X minus 2I plus with Y minus 4J, okay, plus with Z minus is plus, Z plus 1K. So this one is the vector on the line. Okay, so it will be equal to any scalar T multiplied with the vector V. So vector V is 4I plus 5J minus 7K. So we need to expand this one. So apa yang awak akan dapat adalah 4TI
plus 5tj minus 70k. Okay, so next apa yang kita nak kena buat adalah we need to compare both sides. So the I you compare dengan yang ada I dekat sini. Okay, so apa yang awak akan dapat from this is x minus 2 is equal to 4t. Okay, then we compare the one with j here on the left side with the one with j on the right side. So apa yang awak akan dapat for the second parametric equation is y minus 4 is equal to 5t. Okay, and then for k we compare with the one that have k on the right side here. Okay, kena ambil sign sekali, jangan lupa. So apa yang awak akan dapat dekat sini is z plus 1 is equal to negative 7t. Okay, and you need to remember that the parametric equation will always be x, y, z as a subject. So we need to pindahkan negative 2 ni pergi sebelah. So we have here x equal to 4t plus 2, y equal to pindahkan negative 4 pergi sebelah 5t plus 4, and z is equal to pindahkan positive 1 pergi sebelah is negative 7t minus 1. So this one is the parametric equation. Now we want a equation in Cartesian form. So equation in Cartesian form is to make t as a subject. Kena jadikan t sebagai subject. Okay, for the first one, pindahkan balik positive 2 ke sebelah. So kita ada x minus 2. Okay, we want t only, so we need to pindahkan 4 pergi sebelah, darab jadi bahagi, so x minus 2 over 4. Okay, equal to t untuk y pula. Okay, so pindahkan 4 pergi sebelah, awak akan dapat y minus 4, and we want 5 to be on the left, so it become divide by 5. Okay, and equal to t untuk z pula. So pindahkan negative 1 pergi sebelah, it will be positive 1 here, and negative 7 pindah sebelah jadi bahagi, so bahagi dengan negative 7. Okay, so this one is a Cartesian form of equation of line. Kalau awak tengok, okay, the hint is, kalau awak tengok dekat Cartesian form ni, this one, the point here is the point on the plane 2, 4, negative 1, and the point below here is the vector that parallel to the plane 4, 5 and negative 7. Okay, so sebenarnya without doing the parametric equation, you dah boleh tulis dah Cartesian form, because you know that Cartesian form is x minus a over b. A ini adalah point on plane which is 2, B ini adalah vector parallel to the plane which is 4. And because it's x is I lah. Okay, dekat point I. So x minus 2 over 4. So kalau you nak yang y minus with a over b. A ni adalah point on the line, so 4. So you have y minus 4. B is the vector that parallel to the line which is 5. Okay, so sebenarnya daripada point dan vektor yang parallel, kita dah boleh directly dapat the Cartesian form of equation of line. Alright? Okay class. So let's move to question number 3. Find the parametric equation and equation in Cartesian form of a line passing through the point P12 negative 3 and point Q24 negative 1. So you might ask me, where's the vector? Sebab kita nak cari equation of line, kita kena ada satu point dan satu vektor. Tapi sekarang dia bagi kita 2 point. Macam mana kita nak tahu apa vektor yang parallel kepada line kita? Okay, so you need to remember that parallel ni ada banyak bentuk. Yang first kali kita boleh kata dia selari bila dia macam ni. Ini garis, so selarilah dia. Betul? So ini garis yang pertama, ini adalah vektor contohnya. So this both line and the vectors are parallel. Tapi kita boleh cakap juga, katakanlah line dengan vektor tu sebenarnya lies on the same line. Okay, daripada sini ke sini adalah a line, ada satu line. Dan daripada sini, katakanlah sini point P, 1, 2, negative 3. And we have another point Q here, which is 2, 4, negative 1 katakan. We also can say that
this line is parallel to this vector contohnya. Sebab dia selari lah. Satu baris, selari. Okay, so selari sama ada macam ni ataupun macam ni, both are called as parallel. Okay, now we have 2 point. So from 2 point actually, we can find a vector. Okay, and we have another line where the point here is P, X, Y, Z. Okay, and we can say that this one is the point P naught. So, from P naught ke P adalah line di mana kita akan cari vector P naught P later. But the first thing yang awak kena cari adalah the parallel vector. Okay, so now because we have 2 point, we will find the vector PQ as a parallel vector kepada P. Okay, kepada line sebelum ni. So, nak cari vector PQ senang je. Okay, so kita ambil point Q, kita tolak dengan point P. Okay, so sekarang kita nak cari vector PQ dulu. So, kita ambil point Q. So, point Q adalah 2, tolak dengan 1, ini untuk I. Tambah dengan 4, tolak dengan 2, ini untuk J. Dan tambah dengan negatif 1, tolak dengan negatif 3, ini untuk K. Okay, so from here we have 2 minus 1 is 1, 1 times I is I. 4 minus 2 is 2, 2 times J is 2J. Okay, negative 1 minus minus is plus, negative 1 plus 3 is 2. So, 2 times K is 2K. So, sekarang awak dah ada satu vector here. I plus 2J plus 2K. Okay, so now we can find the equation of line where the line is here. Daripada point ini ke point ini adalah line. So, now kita nak cari vector P not P. Okay, so X minus with 1, this one is for I. Plus with Y minus with 2, this one is for J. And plus with Z minus with negative 3, this one is for K. So, kita ada kat sini X minus 1 I plus with Y minus 2 J plus with Z plus 3 K is equal to a scalar T multiply with the vector. So, here is the vector I plus 2J plus 2K. Okay, so kita buat proses yang sama. Okay, we compare. Sebelum tu kita expand dulu this one. So, awak ada TI plus 2TJ plus 2TK. Okay, so now we compare both side. Yang ada I dengan yang ada I. So, apa yang awak akan dapat is X minus 1 is equal to T. And then for J, okay, compare dengan yang ada J dekat right hand side. So, you have Y minus 2 is equal to 2T. And for K, you compare with the one that have K on the right side. So, you have Z plus 3 is equal to 2T. Okay, so now we want a parametric equation. And we know that parametric equation, we always have X, Y and Z as a subject. So, you need to pindahkan negative 1 ni pergi sebelah. So, you have X is equal to T plus 1. Then, you pindahkan negative 2 pergi sebelah. So, you will have Y equal to 2T plus 2. And you pindahkan positive 3 pergi sebelah. So, you will have Z is equal to 2T minus 3. So, this one is the parametric equation of line that parallel to a vector. Okay. Now, we want to find the Cartesian form of equation. So, Cartesian form of equation, siapa yang akan jadi subjek? Dia akan jadi T akan jadi subjek. So, kita pindahkan balik 1 ni pergi sebelah. Okay. Lepas tu, kita kena pindahkan positif 2 ni pergi sebelah. Dan 2 ni pun kena pindah dia pergi sebelah. Dia jadi bahagi. Negatif 3 pindah pergi sebelah jadi tambah. Dan 2 pindah pergi sebelah dia jadi bahagi. So, apa yang awak akan dapat for Cartesian form of equation? You will have X minus 1 equal to, for this one, you have Y minus 2 over 2. Will equal to Z minus Z plus 3 over 2. So, this one is the Cartesian form. So, kita boleh check balik. Kita boleh tahu Cartesian form ni betul ke tak. Okay, because I told you before, this one will be the point
on the line 1, 2 and negative 3, because this one should be negative. Okay, so you have negative 3 here. So you have 1, 2 and negative 3. So it's the point on the line. And the one below here will be the point on the vector that parallel to the line. So here you cannot see any number, so it should be 1, 2 and 2. So you see your vector 1, 2 and 2. So that one is your Cartesian form of equation. Okay, and okay, so this one is the equation of the line and also the Cartesian form of the equation. I forgot for the question number 2, actually we need to find another 2 more points that lies on the line. So how to find? This one is question number 2. We go back at question number 2. I forgot about this third question, which is 2 more points that lies on the line. So macam mana kita nak cari 2 lagi point di atas line? So awak boleh cari 2 lagi point di atas line dengan menggunakan parametric equation. So this one is parametric equation of the line. X equal to 4t plus 2, y equal to 5t plus 4, z equal to negative 7t minus 1. So bila dia kata nak point on the line, point must be x, y, z, right? So awak boleh cari nilai x, y, z. Caranya adalah awak substitute je, gantikan je t ni dengan apa-apa nilai, tak kisah. Sebab t ni adalah skala. Okay, skala must be any number kecuali kosong. Okay, skala must be any number kecuali kosong. So t ni adalah skala. So kita katakanlah kita ambil t sama dengan 1. So bila kita ambil t sama dengan 1, kita gantikan 1 dekat sini. So kita akan dapat x equal to 4 times 1 is 4. 4 plus 2 is 6. So kita akan dapat x equal to 6. Bila t sama dengan 1, so kat sini kita ada 5 darab 1, 5 tambah 4, 9. So kita ada y sama dengan 9. Dekat sini bila t sama dengan 1, awak akan dapat negative 7 darab 1, negative 7. Negative 7 tolak 1, negative 8. So you have z equal to negative 8. Means that you have point 6, 9, negative 8 that lies on the line. Okay, itu untuk t equal to 1. So katakanlah kita substitute pula t equal to 2. Dia tak kisah, t tak kisah equal to apa, sebab t ni skala, tak kisah apa-apa skala pun. Okay, so just gantikan t equal to 2 ke dalam parametric equation. So let's say t equal to 2 here. So 2 times 4 is 8, 8 plus 2 is 10. So you have x is equal to 10. So this one for y, when t is equal to 2, you have 5 times 2 is 10. 10 plus 4 is 14. So your y is equal to 14. Okay. And for z, when your t is 2, negative 7 times 2 is negative 14. Negative 14 minus 1 is negative 15. So your z is negative 15. So you have another point here, 10, 14 and negative 15. And this point is also lies on the line. Okay, so itu cara macam mana kita nak cari another point di atas line. Awak just need to substitute the value of t. Okay, so itu untuk equation nombor 2. Itu untuk soalan nombor 2 tadi, saya tertinggal. Okay, so soalan nombor 3 ni kita dah cari parametric equation dan juga Cartesian form of equation of line. Alright? Okay. Dan soalan nombor 4. Find parametric equations of the line through point 1 to negative 3 that is parallel to the line x equal to 2 minus 3t, y equal to negative 1 plus t, and z equal to 2t. Okay, kelas. So sekarang ni, dia bagi kita satu line. Okay, kita ada satu line. So line ni, dekat atas line ni ada point 1 to negative 3. So let's say this one is point P0. Okay, so sekarang ni, kita nak cari this line punya equation, but then dia only bagi kita one parallel line. Dia tak bagi vector, tapi dia bagi equation of line. Parametric equation of line. Awak tengok, dia bagi parametric equation of line ni adalah x equal to 2 minus 3t, y equal to negative 1 plus t, z equal to 2t. So kita nak vector, tapi dia bagi kita equation of line. But then daripada equation of line, boleh tak kita dapatkan vector of the line? Kita boleh dapat vector of the line. Paling mudah awak jadikan dia sebagai Cartesian form. So nak jadikan Cartesian form, kita kena pindahkan positif 2 pergi sebelah. So kita ada x plus 2, then bahagi dengan negatif 3.
Okay, tambah, bukan tambah, sama dengan yang ini negative 1 pindah sebelah. So kita ada y plus 1. Sini t 1. So bahagi dengan 1. Okay, equal to. So z bahagi dengan 2. Okay, so macam mana kita nak dapatkan the vector? The vector is always the point dekat bahagian bawah ni. Negative 3, 1, 2. Inilah vector. Okay, so you can say that there is a vector on this line, katakanlah vector v, where vector v is negative 3i plus j plus 2k. Okay, so sebenarnya daripada equation of line, parametric equation ataupun the Cartesian form of equation, you can get the vector. Okay, it is actually directly from the parametric equation pun boleh. Okay, saya tunjuk macam mana nak dapatkan vektor daripada parametric equation. You just tengok coefficient of t. Okay, kalau awak tengok coefficient of t dekat sini, negative 3, 1, 2. So inilah dia vektor, because kita punya equation sebelum ni kita kata adalah satu vektor itu selari dengan vektor yang lain bila kita darabkan t dengan vektor v. Maksudnya vektor tu akan always didarabkan dengan t. So coefficient of t ni adalah vektor. Ataupun kalau awak keliru, awak boleh tukarkan kepada Cartesian form. So bahagian bawah ni adalah vektor. Alright, so now we already have the vector v. So tak ada masalah untuk kita cari equation of line. Okay, the first one you need to find the vector p not p, where p is x, y, z, any point on line. Okay, so vector p not p adalah x minus 1i plus with y minus 2j plus with z minus negative 3k. Okay, so kita ada dekat sini x minus 1i plus with y minus 2j plus with z minus, and minus is positive, so z plus 3k is equal to t times v. So kita ada t, skala t, v kita adalah this one. Okay, negative 3i plus j plus 2k. Okay, so awak expand the vector on the right side. So what you will have is negative 3ti plus tj plus 3k. Alright. So next we compare both sides, the I and I here. So what you will have here is x minus 1 is equal to negative 3t. Okay, and the j and j here. So what you will have here is y minus 2 is equal to t. And k with k here. So you have z plus 3 is equal to 2t. Okay, so parametric equation x, y, and z is always as a subject. Therefore, you need to move negative 1 pergi sebelah, dia jadi positif. So, you will have x is equal to 3t plus 1. And then, you pindahkan negative 2 pergi sebelah. So, you will have y equal to t plus 2. And you pindahkan positive 3 pergi sebelah. So, you will have z is equal to 2t minus 3. Okay, so this one is a parametric equation. So if we want the Cartesian form of equation, so you just need to take from here, jadikan t sebagai subject. So you will have x minus 1 over negative 3 equal to this one, y minus 2 equal to t sebagai subject. So you have z plus 3 over 2. So this one is Cartesian form, this one is parametric form of equation. Alright.